So dialysis system. So dialysis system is a medical treatment that helps the filter waste and excess fluids from the blood when the kidneys are unable to function properly. That means whenever as we discussed in the previous topic, if the kidney fails in CKD we discussed, right? So in kidney fails or stops functioning, so then you need to go for dialysis. That means it's an alternative technique where externally you are introducing a filtration system which will filter the waste and excess fluids so that it will support the kidney in that way. So there are two types of dialysis systems. One is hemodialysis, another one is peritoneal dialysis. So hemodialysis we are studying. So here hemodialysis is nothing but it uses a machine to clean the blood. Okay, so you are using the machine so that the blood will be cleaned, so whatever, or purified or filtered, understanding. So here during hemodialysis what happens, blood is removed from the body. First in the dialysis what they will do, you will have a separate kit or this thing, so that the blood, whatever the blood is coming, that will be removed from the body, and then it will be passed through the dialysis machine, so that filters our waste and excessive fluids and return back to the blood. So if you remember the explanation of lung heart machine, so what happened there, heart lung machine, so it works as a lung and as well as heart, so that the blood will be sent to the machine, that blood will be oxygenated, that oxygen is added, then it will pumped back to the human body. Similarly here the blood is all the blood will be taken out of the body and given to the machine, and this machine will filter the waste which are present in the blood and excessive fluid, and then the purified blood will be given back to your body. So that's why the person who is going for the dialysis, he has to do it regularly, monthly or once in a twice in a year, thrice in a year, depending on how bad the kidney is working. So based on that, so hemodialysis typically takes place in a hospital or a dialysis center. So is typically performed 3 times a week for 3 to 4 hours at a time. So usually whenever the kidney is having a serious problems and all, so it will be done 3 times in a week for 3 hours at a time. That means 3 hours you need to sit there, so that they will give you that particular dialysis kit or a machine. They will connect so that the blood will be given to that machine, the blood will be purified, and then it will put back. So that's how it's very tedious, and every time you have to keep on visiting. Okay, if your kidney is working a little bit fine, then it may be once in a week or next once in a month kind of stuff. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಲಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಲಂಗಿಗೆ ಮಷೀನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಷೀನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಡಯಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಿಡ್ನಿದು ಕೆಲಸ ಏನು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು, ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಷೀನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫ್ಲೂಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ. ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ಆ ಮಷೀನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ ಮಷೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನಾದರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸು ಅಥವಾ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬ್ಲಡ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏರು, ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಅದು ಏರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೌ it works based on the blood vessels. So blood vessels, you are taking the blood, and then once you are filtering this blood,
and then you are having used dialysis fluid and fresh dialysis fluid, you can keep changing it so that the waste will be removed here, so the purified blood will be pumped back to your body. So that's how it works. Okay, so next we are having peritoneal dialysis. So peritoneal dialysis is nothing but, again, it's a type of dialysis that uses lining of abdomen. So here it uses lining of abdomen, that is called as peritoneum, okay, to filter waste and excess filters from the blood. So this is how it gives you the lining, okay, where we'll be having solutions here. So that here particular clamp, catheter, peritoneal dialysis solution will be added here. Then transfer set will be there. You have drain bag. You might have seen these kind of bag. Okay, so you are having solution bag. Fresh solution keep on giving, and here catheter will be there. Through that catheter you are entering here inside this thing, so that peritoneal dialysis will happen. So that solution will be there. Because of that, the filtration will occur, and then the whatever the waste is generated, that will be collected here. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಥೆಟರ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಥವಾ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಹಾಕೊಂಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. So peritoneal dialysis is nothing but a type of dialysis. It uses lining of the abdomen. That means it lining in the sense you are lining here like this with the help of catheter, okay, called as peritoneum, to filter waste and other things. So now the sterile solution is introduced into the abdomen. So this is the sterile solution which is introducing into the abdomen. Okay, so where it absorbs waste and excess fluids. Now this sterile solution here, it absorbs the waste and the whatever excessive solutions or fluids are there. Okay. So then it is then drained and replaced with the fresh solution. Now it will drain. That means it will take out all this waste and it will be given here, and it will this particular solution will be filled with the again fresh one. Again fresh one will filter it waste, and then again it will be collected. Understanding? So it will keep on replacing it. So peritoneal dialysis can be performed at home also and allows more flexibility in scheduling, so that you can have once in a week or twice in a week, whatever. Since you are doing it in a home, it can be useful. So ಇಲ್ಲಿ peritoneal dialysis ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಲೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದು. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕೆಥೆಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಡಮನ್ಗೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆರಿಟೋನಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು. ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಿರೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿರೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಹೋಗಿ, ಈ ಸ್ಟಿರೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನು ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇದು ಸ್ಟಿರೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತು ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 3 ವೀಕ್ಸ್ ಆ ಥರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So both hemodialysis and peritoneal dialysis can effectively treat symptoms of kidney. So we can treat this particular case, kidney with the help of these particular both hemodialysis and peritoneal dialysis. Okay, but each has its own advantages and disadvantages. Both has got its own advantages and disadvantages. Now hemodialysis peritoneal dialysis ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಇದೆ, ಎರಡರದ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಇದೆ. So the choice of the dialysis system depends on the various factors such as individual's overall health, lifestyle and personal preference. ಇದು ಈಗ ನೀವು ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕಾ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ.
ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ತುಂಬ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಸು ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪೇಷಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ದ severity of the condition, we can go for hemodialysis or peritoneal dialysis. Choice will be either by the doctor or by the patient. Okay, so that's it. Next we are having artificial kidney, that we will discuss in the next class.